We'll start the fourth round. Can we have the rules for the round number 4, sir? ચલો હવે સાંભળજો બરાબર. આમાં 3 જણા છે, ગિયર અપ કરજો. સો નાઉ ધીસ ઇઝ એ MCQ બેઝડ મસ્ટ એટેમ્પ્ટ. તમારો ક્વેશ્ચન તમારે એટેમ્પ્ટ કરવાનો જ છે. ઓકે, નો પાસ, કોઈ પાસ નથી. 2 રાઉન્ડ્સ 10 ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, કરેક્ટ આન્સર 20 પોઈન્ટ્સ, રોંગ આન્સર -5. Attempt તો કરવો જ પડશે. You cannot say નો pass. પાસિંગ. તમારો ક્વેશ્ચન તમારે એટેમ્પ્ટ કરવાનો છે. સાચાના 20, ખોટાના 5. ક્લિયર? We'll start this round from Team D. શરૂ કરશું ટીમ સી થી. Team D, sir, fourth round. Team D. હે ને, સી નો વારો છે? No. Difficult question. અચ્છા, ડી નો વારો છે. હા, સોરી, ડી થી. 1 મિનિટ. 1 minute, sir. થોડા difficult questions છે. આ થોડા difficult questions છે. આ મસ્ટ એટેમ્પ્ટ છે, પાસ છે જ નહીં, એને જ આપવાનો છે. There is no 1 pass. minute, yeah, 1 minute is right. Okay, shall we start? Team D, the Ready, next question, Hiren? round 4, question 1. Here. Okay. Hiren, ready, છો? So this is your question. A patient with a Vancouver B2 periprosthetic femoral fracture should be treated with ORIF, revision arthroplasty and fracture fixation, non-operative management, stem exchange only. શું કરશો? Very tricky. Vancouver B2 has some significance. Read the question properly. Revision arthroplasty plus fracture fixation. Wonderful. The correct answer. Correct answer. Perfect. Plus 20. Plus 20. So the next question is Team E, direct question. Team E, a patient with pelvic discontinuity. Paprosky type Paprosky 3B. 3B is the best managed with A. Cemented cup alone, B. Jumbo cup, C. Cup cage construct, D. Standard hemispherical cup. C. Cup cage construct. Right answer. Cup cage C, construct cup is cage the correct answer. construct When is there the is a right pelvic answer. discontinuity, we need an entire cup cage construct to reconstruct this. Plus 20 Plus 20. to Team E. Now the question to Team A. Team A, direct question. બે ક્વેશ્ચન સ્કીપ થયા સાહેબ. Sorry. નહીં, આ થર્ડ ક્વેશ્ચન હતો ને. સો ધ બ્રુફોર્ડ The Buford complex is common anatomical variant that should not be confused with a labral tear. What does it consist? Absent anterior superior labrum and a cord like MGHL, a detached biceps anchor and superior labrum, an ossified coracoclavicular ligament, redundant anterior and posterior capsule. Buford complex. Correct answer gives you plus 20, negative answer gives you -5. You cannot pass this, you have to attempt this. ટાઈમ. Obviously, these are plus 20 questions, they have to be a bit more difficult. Option B. Option B, a detached biceps anchor and superior labrum is the wrong answer. Answer, correct answer is A. Absent anterior superior labrum and cord like MGHL. Cord MG. Okay. Right? Buford complex, Hiren bhai, a correct answer? Correct. Absent anterior superior labrum and MGHL cord leg structure. Exactly. Okay. So they Minus got 5, Team A. minus 5. Now Team B. Team B, your question, first question for round number 4. Pellegrini ciliata lesion seen on X-ray represents calcification at the origin of which structure? LCL, MCL, popliteus, adductor magnus. Pellegrini ciliata lesion. હિરેન ભાઈ ને થશે કે મારા સુધી નહીં આવે. ચિરાગ ભાઈ તો બધું કરે છે, સ્પાઇન, સ્પોકી, આર્થ્રોસ્કોપી, ટ્રોમા બધું. બધે બધું કરે છે એવું કહેવાય. કોઈ કહે છે એપેન્ડિક્સ. It's a D. Adductor magnus. No, it is a Wrong answer, Chirag bhai. D is B. the wrong answer. B. MCL. MCL is the correct answer. Devesh bhai, MCL is the correct answer? Chronic MCL. It's a chronic MCL tear is the correct answer. ભલે સવાર સર્જરી કરો પણ ક્વેશ્ચન અલગ હોય છે. Now Team C. -5 to Team B. Team C, your question for round 4.
ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન બરાબર સાંભળજો. જયમીનભાઈ, There is a short story in the question. You have to be very careful in each and every point. so question is 40. Sir, please. 45-year-old man with the ankylosing spondylitis presents with a fixed sagittal balance and difficulty with the horizontal gaze. His kyphotic deformity is localized to the thoracolumbar spine. Which of the following procedures allows the most correction in the sagittal plane at a single level without having to resect the intervertebral disc? There are so many details. Process it. Options are Smith-Peterson osteotomy, pedicle subsection osteotomy, vertebral column resection, and single level opening wedge osteotomy. 45-year-old male with AS. એમાં જ ઘણું બધું આવી જાય છે. Be careful, seam is already -5. પણ આ attempt તો કરવું જ પડશે. Most attempt છે આ તો. AS, 45-year-old male Pedicle subsection osteotomy. is the correct answer. So finally one box ticking correct. કેપ્ટન બદલવાની જરૂર નથી. The change of position has worked somehow. અમે ક્રિકેટમાં હારીએ ને એટલે હું શરદ એવું કર્યું બેલ્સ જીને આમ બદલી આવીએ. Stuart Broad કરે. Team C started surviving now. From the negative, it has come to positive. Some oxygen to team I C. will just give you some details. So vertebral column resection gives you more correction, but it was the resection of the intervertebral disc also. So the tip here was without resection of the disc. So the answer is pedicle subsection osteotomy, which doesn't involve resection of the disc. Good work, team C. Next question. नहीं D ने छे Team D. D. चलो 12-year-old gymnast had a progressive low back and buttock pain refractory to conservative management for 2 years. Sagittal MRI is shown in the figure. A surgical management with reduction of L5/S1 would most likely lead to which of the following neurological complication? સર્જરી કરવાની છે, સર્જરી થઈ ગયા પછી કયું સ્ટ્રક્ચર ડેમેજ થવાનો ચાન્સ સૌથી વધારે છે? સો ઓપ્શન્સ આર decreased patellar reflexes, weakness of the hip flexion, weakness of the great toe extension, and weakness of the knee extension. Option C. Perfect. Weakness to great toe extension. Correct answer. So, great. So in the high grade listhesis, when you reduce it, there is a risk of injury to the exiting route. So L5 will be the exiting route here, and EH will So be. story is long, but it is very precise and very smartly framed question. We have to 1 or 2 points are very important in the entire story. પણ આમાં જોયું સ્કોપીવાળા સ્પાઇનના જવાબ આપે. સાહેબને સ્પાઇન બહુ સરસ આવડે છે. નજીક રહે ને સભ્યમાં. So next question to team E. Direct question. ચાલો સાહેબ તમારો. હા, 4-year-old child trauma, close fracture, plan of management, close reduction and K-wire, open reduction and plating, immobilization with short arm and sling and stepping, or X-fix. Team E. Team E. You have to attempt this. Yes. ચલો team E. Option A. Option A. Close reduction K-wire blunder. નહીં, this is we This is the wrong answer. This is the wrong answer. Answer is Just નહીં. nah, immobilize with. Why I question the R નહીં ઓપરેટ કરવાના, આ ચોંટી જ જાય. અને So કંઈ the નહીં correct કરવાનું. answer is you just have to immobilize with a short arm sling and Proximal nature will do its humerus is job. a very fast growing physis. Okay. Yes sir. આ પણ એટલે જ આ ક્વેશ્ચન મૂક્યો છે સર. Why that's why we put this question. ના બધે આ જ કરવાનું સાહેબનો સ્ટેન્ડ ઇઝ ક્લિયર. Academic answer is સાહેબ પૂછે this. છે કે ઝાયડસમાં આવે તો ટ્રીટમેન્ટ ચેન્જ થાય. હા એ But this is okay, then last question. ના બાકી છે. No, last question. Now for team A, sorry. Team A. So team E -5 સાહેબ હા. Yes. Classify this fracture. એવું ક્લાસિફિકેશન. આ એક્સરે પણ હિસ્ટ્રી છે હો, આ સ્લાઇડ પણ આ અમીન સાહેબની સ્લાઇડ છે અને મને બહુ ગમે છે એટલે અમે કેટલા વર્ષોથી આ સ્લાઇડ હું
Thanks to Classify Amin, this fracture, AO trauma classification. sir. Classify AO class fracture नहीं. Correct answer plus 20, wrong answer minus 5. Wow. This is The right correct answer. Right 3-3-A-3. Perfect છે. AO વાળા લોકોએ પણ Can આ anybody elaborate on this a bit? Sahib, Bhavik bhai? A3, yeah. So option Last question. અલે, એક બાકી ને. પછી 3-3-A3 is the correct answer. Plus 20 to team A. ચલો questions for team Team B. ચલો ચિરાગ, in Fernandez classification for distal end of radius fracture, type 3 injury represents bending fracture, sharing, compression or avulsion. ફોટો આપી દીધો તમને. ફોટો આપી દીધો છે હા. Fernandez classification, distal and radius fracture. Type 3 માં કઈ injury આવે? Bending injury, shearing injury, compression injury, avulsion. Shearing fracture. It's a wrong answer. Wrong answer. It's a compression fracture. Compression fracture is the હા, correct જીગરભાઈ, answer. વાહ. ભાવિક ભી બેઠા છે અહીંયા, આમાં મારા ઉપર કોઈ ડાઉટ નહીં જાય હવે. Now -5 team B. -5. The last question of this round. Sorry. Team C. The big sign in ankle injuries indicates syndesmotic injury, deltoid rupture, talus fracture, fibular fracture. Big sign. ચલો શરદભાઈ, Attempt તો કરવું જ પડશે શરદ. મસ્ત attempt છે આ. Talus fracture. No, Yes, it's wrong. wrong It's a answer. syndesmotic injury. Syndesmotic injury માં big sign So now we દેખાય. will conclude the round 4 and again યાર આ રેડિયોલોજીમાં તો એટલું બધું મને નહીં આવડે. so now again we will play audience round. જીગાભાઈ તૈયાર થઈ જાઓ. Audience questions. -5 team C. No, C -5. Okay. -5. સાહેબ રેડી કરે માર્ક્સ ત્યાં સુધી બે ઓડિયન્સ ક્વેશ્ચન્સ લઈ લઈએ. ચલો Name the entity. ખબર નથી આવ્યું હજી. Only one word answer. હજી નથી આવ્યું. હા શેર કરજો. આ સ્ક્રીન શેર કરજો. ના આ નહીં પેલા આ સર. હા બસ આવી ગયા આવી ગયા. Name the fracture. યસ સર ફર્સ્ટ આમને રેસ કર્યું. ચાન્સ ફ્રેક્ચર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ચાન્સ ફ્રેક્ચર. સાચું કરેક્ટ આન્સર. કોને આપી દો ઓલું નીલ ઓર્ડર કરી ગયું. જીગાભાઈ લડવાનું ચાલો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન માટે હો. ક્વિક. હા કોણ ફાસ્ટ થાય ભાવિકભાઈ જોજો આ ક્વેશ્ચન માટે. પાછળ જોજો પાછળ બધા આપણા મિત્રો બેઠા છે. Name this gentleman. Legend. Alok has raised their hand first. Wrong answer. Come on. Anybody else? Jigar bhai. Is it Sir John Chanley? પાછળ બોલ્યા હા એટલે The- આખું જીગો લીધે પાર કરશે. આપો ભાઈ આપો એને. So after this round, can we have a look on the scores? Yes, now it's very interesting. Now for the round 4, team A got 15, team B got -10, team C got 15, team D got 40, and team E got 15. એ ટીમ ડી આગળ છે. Now very interesting part is that in round 3, at the end of round 3, the total was, top was team A and second was team D, which has been now reversed in time round 4. Now team D is top with 100, team A is with 90, team B is 60, team C is 10, and team E is 45. હવે બધા જોવું પડશે. ઓકે સો નાઉ ધ ફાઇનલ 5th રાઉન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આમાં કવર અપ કરવાનું છે. This is ટીમ the સી buzzer round. હજી જો. બી જે પાછળ છે C. Still the team જે સૌથી પાછળ છે એ બી હજી આગળ આવી શકે. Rapid fire round is a very important round. So still anything cannot be said.